Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. A warm welcome to today's talk. It's the 22nd of January, Sunday. And I have selected one of the articles from the Sunday Observer newspaper today for the discussion. And let's look at the headline first. GCE A-level exam begins tomorrow. GCE A-level exam begins tomorrow, right? GCE A-level exam උසස් පෙළ විභාගය begins tomorrow. පටන් ගන්නවා හෙට. Look at this word tomorrow. Tomorrow කියන්නේ හෙට. එතකොට tomorrow හෙට කියන්නේ අපි අනාගත කාලය හඟවන වචනයක්. Tomorrow කියන්නේ අනාගත කාලය ප්‍රකාශ කරන වචනයක්. But here in news headlines we don't use will. news headlines වල අනාගත කාලය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා will භාවිතා කරන්නේ නැහැ අපි. simple present tense වලින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට අනාගත කාලය ප්‍රකාශ කරන්නේ. alright බලන්න begins පටන් ගන්නවා, ආරම්භ වෙනවා, ආරම්භ වේ. උසස් පෙළ විභාගය හෙටින් ආරම්භ වේ. එහෙමනම් අනාගත කාලය සඳහා news headlines වල will භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට instead that we use simple present tense like this. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් ඉගෙන ගන්නමින් තමයි අද අපි මේ news headline එක ඉගෙන ගන්න, news article එක, news report එක ඉගෙන ගන්න. SM විජේරත්න ගෙනෙන වාර්තාවක් තමයි අද අපි මේ විදිහට discuss කරන්නේ. And while I am discussing this news article, I will explain you the grammar or the linguistic elements that we are learning basically in this news report. All right? And අපි මේක ඉගෙන ගන්න යනකොට අපිට පැහැදිලි වෙනවා විභාග කොමසාරිස්තුමා යම් යම් අනතුරු අඟවීම් කරලා තියෙනවා අපේක්ෂකයින්ට විභාගයට පෙනී සිටීමේදී නොකළ යුතු දේවල් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි ඒවත් ස්ටඩි කරමින් අපි ඉදිරියට යමු. Alright, now we will focus on the news details. Over 8,000 police officers, බලන්න over 8,000 police officers, 8,000කටත් වැඩිපුර. over කියන්නේ වැඩිපුර, 8,000කටත් වැඩි police officers ලා, police නිලධාරීන් will be deployed. deploy කියනවා ක්‍රියාවේ යොදවනවා, රාජකාරියේ යොදවනවා. will be deployed රාජකාරියේ නිරත කරනු ලබනවා, ක්‍රියාවේ යොදවනු ලබනවා. right? to provide කියන්නේ සපයනවා. to provide සපයන්නට මොනවද? security ආරක්ෂාව සපයන්නට. to the examination centers විභාග මධ්‍යස්ථානවලට. and සහ coordinating centers coordinate කරනවා කියන්නේ සම්බන්ධීකරණය කරනවට coordinating centers කියනවා අපි. එතකොට සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානවලට. set up countrywide for GCE A-level examination. එතකොට බලන්න මෙතන විස්තර කරනවා මේ බලන්න. I will underline it like this. set up countrywide for the GCE A-level examination 2002. මේ බලන්න. මෙතනින් විස්තර වෙන විදිහ මේ වාක්‍ය අපි තේරුම් ගමු. මේ coordinating centers සහ examination centers මොනවද මේවා? විභාග මධ්‍යස්ථාන සහ මේ සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන මොනවද? set up countrywide රට පුරා පිහිටවා තිබෙන. set up කියන්නේ පිහිටවනවට, set up countrywide කියනවා රට පුරා පිහිටවා තිබෙන මෙන්න මේ මධ්‍යස්ථාන for the GCE A-level examination 2022. තොර 2022 උසස් පෙළ විභාගය සඳහා for the GCE A-level examination උසස් පෙළ විභාගය සඳහා කියන්නේ 2022 උසස් පෙළ විභාගය සඳහා රට පුරා පිහිටවා තිබෙන සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන සහ විභාග මධ්‍යස්ථාන වලට මේ බලන්න විභාග මධ්‍යස්ථාන වලට to මේවට to provide security ආරක්ෂාව සැපයීමට මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? 8,000කට වැඩි පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා තිබෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපෝ මේ වාක්‍ය තාම ඉවර නෑ බලන්න. which යොදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට තව subordinate clause එකක් අන්තර් වාක්‍යයක්
මේ topic sentence එක ඇතුළට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා which කියන්නේ it කියන එක විභාගය කියන එක it will be held which will be held it will be held from tomorrow will be held ඒ පවත්වනු ලැබේවි කවද්ද from tomorrow හෙට සිට from tomorrow January 23rd ජනවාරි 23 වනදා සිට to February 17 පෙබරවාරි 17 දක්වා මේ බලන්න හරිම ලස්සන යෙදුමක් තියෙනවා ඔබට ඉගෙන ගන්න from මෙතන සිට මේ දක්වා මේ බලන්න from tomorrow January 23rd to February 17 මේ බලන්න prepositions දෙක අපි යොදා ගන්න විදිහ from to ඒ දෙක එකට යොදා ගන්න right from January to April January සිට April දක්වා from January to April right from morning to evening බලන්න ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න right so we remember that forever අපිට ඒක සදාකාලිකව මතක හිටිනකොට this is the way we practice prepositions නිපාත පද අපි මේ විදිහට practice කරනවා from tomorrow January 23rd to February 17 2023 right ඒක එහෙම ගොඩ තව ලස්සනයි 2023 right and let's go to the second part එතකොට එතන සඳහන් වෙනවා nearly 18,000 school teachers මේ බලන්න nearly ආසන්න වශයෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ආසන්න වශයෙන් 18000ක් පමණ school teachers පාසල් ගුරුවරුන් and school heads පාසල් ප්‍රධානීන් කියන්නේ විදුහල්පතිවරු ගැන කියන්නේ නේද school heads and directors of the education ministry කියන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂකවරු will be deployed මේ බලන්න ඒගොල්ලෝ රාජකාරියේ යොදවනවා will be deployed from tomorrow හෙට සිට from tomorrow for examination duties විභාග රාජකාරී සඳහා candidates are warned බලන්න candidates කියනවා අපි අයදුම් කරුවන්ට candidates are warned කියන්නේ අනතුරු අඟවනවට candidates are warned අපේක්ෂකයින්ට විභාග අපේක්ෂකයින්ට candidates ලට are warned කියන්නේ අනතුරු අඟවනවා right are warned මෙයාලට අනතුරු අඟවනවා that මේ බලන්න මෙන්න මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් තමයි අනතුරු අඟවන්නේ මෙන්න මේ යන කරුණ සම්බන්ධයෙන් මොකද that indecent behavior නොමනා හැසිරීම right behavior කියනවා හැසිරීම indecent behavior නොමනා හැසිරීම right would result බලන්න will කියන එකට අපි would භාවිතා වෙනවා තාම සිද්ධ වෙච්ච නැති උපකල්පනය කරන දෙයක් නිසා අනාගතේ මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙයි කියලා කියනකොට අපි will නෙමෙයි යොදාගන්නේ would indecent behavior would result නොමනා හැසිරීම වල ප්‍රතිඵල මෙන්න මෙහෙම වේවි කියලා කියනවා in the examinations chief cancelling examination chief විභාග ශාලාධිපතිවරු එහෙම නැත්නම් ඒ විභාගයේ ශාලාධිපතිවරු තමයි ප්‍රධානීන් cancelling their candidature මේ බලන්න cancelling their candidature ඒගොල්ලන්ගේ candidature එක කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අපේක්ෂාවත්වය මොකද කරන්නේ cancelling ඒක cancel කරලා දානවා එහෙම නැත්නම් අවලංගු කරනවා කියලා කියනවා during the period of the examination during මේ බලන්න තවත් preposition phrase භාවිතා වෙන විදිය during right during the period of the examination විභාග period එක ඇතුළත එහෙම නැත්නම් විභාග කාල පරාසය ඇතුළත විභාග කාලය ඇතුළත නොමනා හැසිරීමක් පෙන්눔 කළොත් ඉතින් අපේක්ෂකත්වය cancel වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට අමතරව බලන්න in addition to that මේ බලන්න තව commissioner general one commissioner ලියන විදිහ MMSSION ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි භාෂාව පරිශීලනය කරනකොට we see the words and letters and sounds the formation of the words the structure of the language what we call grammar we learn everything by using the language right
මේ විදිහට තමයි භාෂාව භාවිතා කරනකොට අපිට නිතර වචන දකින්නකොට dictation කියලා දේවල් කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. Right? This is the way, right? Commissioner මේ බලන්න Commissioner General of Examinations විභාග කොමසාරිස් ජෙනරල් තුමා අමිත් ජයසුන්දර told the media මාධ්‍යයට පැවසුවා මොකද්ද පැවසුවේ මෙන්න මේ කතාව මේ බලන්න that යන වග පැවසුවා මොකද්ද some candidates සමහර අපේක්ෂකයින් සමහර අයදුම්කරුවන් are getting ready සූදානමින් ඉන්නවලු are getting ready සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා for liquor parties මේ බලන්න for liquor parties මත්පැන් සාද සඳහා for liquor parties on the final day මේ බලන්න on the final day of the examination on the final day of the examination විභාගයේ අවසාන දවසේදී right and ඒ වගේම මේ බලන්න කියන කතාව if these take place මේවා සිද්ධ වුණොත් if මෙහෙම වුණොත් මේ බලන්න if these take place කියනවා අපි සිද්ධ වෙනවට take place මේවා සිද්ධ වුණොත් these take place මේවා සිද්ධ වුණොත් take place කියන්නේ සිද්ධ වෙනවට if these මේවා සිද්ධ වුණොත් එම මේ අක්‍රමිකතා මේ නොමනා හැසිරීම මොකද වෙන්නේ මේ බලන්න ක්‍රමාවත් දාලා ඊළඟ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනවා මොකද වෙන්නේ their candidature is liable to be cancelled their candidature ඒගොල්ලන්ගේ අපේක්ෂකත්වය is to be cancelled ඒක අවලංගු කිරීමට නියමිතයි after conducting inquiries after conducting මොනවද inquiries විමර්ශන සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව ඒගොල්ලන්ගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කිරීමට නියමිතයි against them for violating exam rules against them කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට එරෙහිව violating කියනවා උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් violating exam rules විභාග නීති රීති අවලංගු කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි ඒකට මේ විදිහට දඬුවම් ලබන්න වෙන්නේ about 300 incidents of malpractices මේ බලන්න තව ලස්සන වචනයක් about 300 incidents of malpractices what are the malpractices කියනවා අපි අක්‍රමිකතා ඉතින් මේ වගේ අක්‍රමිකතා 300ක් විතර and fraud මේ බලන්න frauds කියන්නේ වංචා විභාග වංචා frauds take place කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා annually කියන්නේ වාර්ෂිකව and 800 investigators නිලධාරී විමර්ශන නිලධාරීන් of the examinations department විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් 800ක් විතර විමර්ශන නිලධාරීන් 800ක් විතර will be deployed ඒගොල්ලන්වත් රාජකාරී යොදවනවලු will be deployed to conduct කරගෙන යන්න මොනව කරන්නද sudden visit කියන්නේ හදිසි visit කරන්න එහෙම නැත්නම් හදිස්සියේ බැහැ දකින්නට හදිස්සියේ බලන්න යන්න මොනවද to the examination centers විභාග මධ්‍යස්ථාන to see බලන්නට මේ බලන්න to see බලන්නට මොනව බලන්නටද මේ බලන්න whether කියන්නේ සම්බන්ධවාචී පදයක් ඊට පස්සේ subordinate clause එකක් දානවා මේ බලන්න whether මෙන්න මෙහෙම වෙනවද කියන කාරණේ whether the exam is being held පවත්වනු ලබනවාද විභාගය පවත්වනු ලබනවාද කියන කාරණය in keeping with මේ බලන්න in keeping with කියන්නේ preposition එකක් in keeping with මෙතනත් preposition එකක් මෙතනත් preposition එකක් in keeping with අනුව මොකකට අනුවද the instructions of the department instructions කියන්නේ උපදේශ of the department දෙපාර්තමේන්තුවේ කියන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදේශ වලට අනුකූලව in keeping with the exam is being held or whether the exam is being held විභාගයේ පවත්වනු ලබන්නේ අපි විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති රීති වලට අනුකූලවද කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි the article එක today's article and now
I will focus on the grammar in this article. I have selected this passive structures. බලන්න මේ ආටිකල් එක පුරාවටම ඔබට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා. Will be held. එබන් will be held. Will be deployed. Are warned. Right? ඊළඟට තියෙනවා to be held or to be cancelled is to be cancelled. මෙන්න මේ වගේ passive structures භාවිතා වෙනවා. They will be deployed. ඒගොල්ලන්ව රාජකාරියේ යොදවනු ලබාවි. They will be deployed. It will be held. ඒක පවත්වනු ලබාවි. passive වලදී නිතරම වෙන්නේ be ක්‍රියාවක් එක්ක past participle එන එක. be ක්‍රියාපදයට past participle එකතු වෙනවා. past participle verb. එහෙම තමයි passive හැදෙන්නේ. passive verb එක. will එක past participle මෙතන. will be එක past participle, right? They will be deployed. ඔවුන්ව රාජකාරියේ නිරත කරනු ලබනවා. They are warned. ඔවුන්ට අනතුරු අඟවනවා. passive වලදී හැමතිස්සෙම පුද්ගලයෙක් මුල එනකොට එයා නෙමේ ක්‍රියාව කරන්නේ. එයාට තමයි මොකක් හරි වෙන්නේ. They are warned. ඔවුන්ට අනතුරු අඟවනවා. It is to be cancelled. ඒක cancel කරන්නට නියමිතයි. It is being held. ඒක පවත්වමින් තියෙනවා. මේ බලන්න present continuous passive. ඒතකොට future simple passive තියෙනවා මෙතන. ඊළඟට present continuous passive තියෙනවා. ඊළඟට අනාගත කාලයේ හැඟවීම සඳහා is to be වගේ භාවිතා කරපු තවත් structures තියෙනවා. simple present passive තුත් තියෙනවා. මේ බලන්න they are warned. ඔවුන්ට අනතුරු අඟවනවා. ඉතින් මෙතන ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. මේ බලන්න. They will be deployed. කාවද ක්‍රියාවේ යොදවන්නේ? රාජකාරියේ යොදවන්නේ? The police officers. අන්න ඒ විදිහට ක්‍රියාපද බොහොමයක්ම passive voice එක තමයි මේ ආටිකල් එකේදී භාවිතා වුනේ. ඊට අමතරව in addition to that you can learn some prepositional phrases from tomorrow to February 17. ඒ වගේ නිපාත පද වලින් පටන් ගන්න prepositional phrases ගොඩක් ඔකේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා අපිට. Alright, and that's the end of the article that we discussed today, and I hope you enjoyed this article, and I have a news to tell you. If you have enjoyed this particular articles that I am presenting every day, you have to share them with your friends. ඉතින් මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලවල හෝ academic groups වලට share කරගන්න. අනිත් කට්ටිය සමග මේවා බෙදා හදා ගන්න. That's the way of learning. All right, then hope to see you in the next video. Bye bye.